in China, there is no even Google, by the way. Chinese people use a completely different search engine. I forgot the name of the search engine. I mean, bhule gechi search engine naam. But I guess they have their own Google. yeah, they have their own, or whatever it is. Like, let's not go there. So if you look into Facebook, once again, Facebook also has a lot of competitors these days, right? There are many other social sites on the rise. So they are not a single firm, as a matter of fact. Okay, they are not in a single firm. So essentially, this is not uh, matching with the, what can I say, with the theory that we can see in this case. So essentially, if that is the case, let me quickly show you a quick data. It's a bit old data, but then again, still serves the purpose. A very old data that is of how much market share each of them, kind of consumes. It's kind of old. It's from 2000, mid 2000s. So it's like in 2010. Of course, this has changed now. Maybe Microsoft has reduced. Apple came into action, Huawei came into action, etc. Google probably might have increased. We don't know. Facebook might have probably reduced. eBay probably reduced. It's Amazon now leading. Of course, Internet Explorer have definitely reduced. So it's a bit old, as you understand, but still, it serves the purpose of learning. আমরা যা শেখার চেষ্টা করছি, I hope ওটা আমরা এটা দেখে বুঝবো. So as we can see, that Microsoft in this particular data is holding a very big chunk of the market share. Google also, Facebook also, these three are holding quite a bit of the market share. So economists of recent times have suggested that in today's world, it is not possible that a monopoly will be a single firm, just like perfect competition. ভেবে মনে আছে perfect competition কিন্তু সবগুলো characteristics কিন্তু আমাদের ম্যাচ করেনি, মনে আছে? Characteristic number 2 ম্যাচ করেনি, 3 ম্যাচ করেনি, তাই না? So just like that, এখানেও এটা ম্যাচ করছে না, সিঙ্গেল ফার্ম হতে হবে এমন কোনো নেই. So economists to suggest করছে firms that have a market share of more than 80%, or firms that can influence, or let's use easy English, control the prices or competition in the market, okay, can be considered as a monopolistic company, or a company that has a monopoly power over others. ঠিক আছে? So essentially, yes, those of you have mentioned that Microsoft can be considered as a monopoly. Yes, they can be. Google can be. Facebook can be. Of course, this kind of contradicts with our theory that it's not a single firm. But then again, we very much know that this is just a theory written in a piece of paper, in a piece of book, and it cannot adhere to the real life scenarios that we see around us. So I think it's pretty much wise that we can tell companies which has more than 80% of the market share can be considered as a monopolistic company around us. So having said that, what can we wrap up? আমরা কি wrap up করতে পারছি এখান থেকে? আমরা wrap up করতে পারছি a monopoly is just a firm, or is just a company which is opposite to perfect competition. So in one extreme end you can see monopoly, in the other extreme end you can see a perfectly competitive firm, তাই না? For example, in one extreme end you can see, I don't know, say a firm like Google. In other extreme end you can see a firm like, I don't know, say a fruit shop. ঠিক আছে? A fruit shop in Karun Bazaar. So both extreme ends. Monopoly is one extreme end, the other extreme end is perfect competition, and of course both are completely opposite to each other, which we just have seen from the definition of both of these two. Now let's appoint some time in looking into the calculation of them. If you remember, this was last class, right? This table was from last class, right? This was the perfect competition table. And if you remember carefully, we saw that the perfect competition, they are key price takers, right? And therefore their price is constant. Is a price constant, 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 constant. And so since their price is constant, we can see the marginal revenue and price is also constant. দেখতে পাচ্ছেন?
marginal revenue and price constant. Marginal revenue is price is constant. So এই জন্য আমরা একটা থিওরির ভিতরে আরেকটা থিওরি বানিয়েছিলাম that in the perfect competition the price is constant and so the price is equals to MR. Remember আমরা বলেছিলাম in perfect competition in PC the price is equals to MR. In PC the price is equals to MR. We said this in the last class, so I hope you have that in mind. Very well. So having said that, let's now see the calculation of key monopoly. You can see the monopoly has kind of the similar level of things that perfect competition had. Perfect competition, you had the price and quantity, age a price, age a quantity. Monopoly to খেয়াল করে দেখেন, age a price, age a quantity. So what is the main difference that you can notice? What is the first difference thing you can notice? The first difference you can notice is the price is changing. You see, 20 থেকে 18, 18 থেকে 16, 16 থেকে 14, 14 থেকে 12 is changing. Whereas perfect competition price কিন্তু always constant ছিল, 25, 25, 25. So that is the first difference between monopoly and perfect competition. And if you are asked the question, why is the price changing in monopoly? The answer to that question is monopoly are price setters. And they intentionally reduce the price to capture more of the market share. ওরা 18 টাকা একটা বিক্রি করতো, 10 টাকা ওরা 5টা বিক্রি করছে, সো আরো মার্কেট শেয়ার ক্যাপচার করার জন্য they are playing with the price. To capture more of the industry, they're playing with the price to gain the market inside. কিন্তু একটা perfect competition কি এটা করতে পারছে? ও পারছে না. He has to maintain a constant price. So the first thing that you see as a difference in the calculation of monopoly and perfect competition is, in a monopoly, the price is changing at every level because a monopoly wants to change in price to capture the market share. Essentially, if you are given the price and if you are given the quantity, you can definitely find the total revenue. So if you have the price, if you have the quantity, here you go, you can find the total revenue by yourself. So price multiplied by quantity, total revenue, price multiplied by quantity, total revenue, price multiplied by quantity, total revenue. And just like your last topic, perfect competition, from total revenue, what can you find, guys? From total revenue, you can find the marginal revenue. And here you go, here is your marginal revenue on the very last hand side of the column. And how do you find the marginal revenue? Exactly the same methodology that you have used to find perfect competition. সেটা হচ্ছে change in total revenue divided by change in quantity. So 32 minus 18 divided by 2 minus 1, 18. 42 minus 32 divided by 3 minus 2, 10, 6, 2. So once again, what interesting thing can you see? You see that the marginal revenue is also changing this time, whereas মনে আছে perfect competition এর marginal revenue কিন্তু constant ছিল, right? আবার এবার এসে দেখছেন আপনি marginal revenue কিন্তু চেঞ্জ হচ্ছে প্রতি আউটপুটে. So what can you say, guys? What can you see? What can you say? You can see that P is no longer equal to price, MR. That the price is no longer equal to MR in monopoly, right? In perfect competition, we knew price is equals to MR. In monopoly, P is unequal to MR. That is what we can see. So that is a point that you need to note. In monopoly, the price is unequal to MR. And rest of the things, guys, is absolutely the same. Right? The rest of the things is absolutely the same. That is why I'm constantly saying, in the end, you will see all topics kind of overlapping with each other.
So can you see the overlaps once again? You saw the theory is completely the opposite, similar to the opposite of perfect competition monopoly. You saw the mathematic is completely the same. You have the price, you have the quantity, you need to find the TR, and you will find the MR. Just the difference is you will see this time that in perfect competition, price was equal to MR, but in monopoly, the price won't be equal to MR. Why? Because a monopoly is a price setter and they are changing their prices constantly in order to gain the market share. So therefore, their price is unequal to the marginal revenue. Now at last class, I want to show you the graph of monopoly, just like I've shown you the graph of perfect competition. Remember, আমরা last class graph of perfect competition করেছিলাম, এই ক্লাসে আমরা graph of monopolyটা দেখব। Similarly, like the graph of perfect competition, ওরও একই, ওরও একটা x axis আছে, একটা y axis আছে। Similarly, ওরও x axis এর মধ্যে price, ওরও horizontal axis এর মধ্যে quantity. Similarly, ওরও supply লাইনটা exactly like the supply line of perfect competition, or supply লাইনটার নাম আমি এখানে লিখে দিলাম S is equals to MC, just like perfect competition, কোনো ডিফারেন্স নাই। জাস্ট ডিফারেন্সটা হচ্ছে কোথায় আমরা দেখি, আমাদের পারফেক্ট কম্পিটিশনে ডিমান্ড লাইনটা ছিল কনস্ট্যান্ট। রিমেম্বার, আমাদের ডিমান্ড লাইনটা ছিল স্ট্রেট হরাইজন্টাল ফ্ল্যাট লাইন। কেন? বিকজ দ্য প্রাইস ওয়াজ ফিক্সড, দে আর দ্য প্রাইস টেকার্স ইন পারফেক্ট কম্পিটিশন। কিন্তু মোনোপলিতে তো আমরা একটু আগে দেখলাম দে আর প্রাইস সেটার। In order to gain more market share, they're reducing their prices. So therefore, their demand line will be like this, a simple demand line, where you see by reducing more price, they're getting more quantity. যত প্রাইস কমাচ্ছে তত কোয়ান্টিটি বাড়ছে, যত প্রাইস কমাচ্ছে তত কোয়ান্টিটি বাড়ছে। এই জন্য এটা হচ্ছে আমাদের প্রাইস লাইন। So this is D is equals to P. Okay, the price line as well as the demand line. কিন্তু মনে করে দেখেন, মোনোপলিতে এই একটা লাইনই ছিল কিন্তু D is equals to P is equals to MR. মোনোপলিতে একটা লাইনই সবকিছু ছিল, কিন্তু কিন্তু পারফেক্ট কম্পিটিশনে সরি একটা লাইনই সবকিছু ছিল, কিন্তু মোনোপলিতে কি তাই? Is D is equals to P is equals to MR? No, right? We just saw the P is unequal to MR. That means in monopoly, guys, that means in monopoly, there is a new MR line. And as you can see, this line, let me make this red, this red line is the MR line of monopoly. Now you must be wondering, why is this line below the price line? Because if you see here, the MR was always lower than the price. MR lower than the price. MR lower than the price. So the price line of monopoly is higher than the MR line, or the MR line of monopoly is lower than the price of monopoly. So therefore, the price of monopoly is higher than the monopoly's MR line. But আবারও আমি মনে করে দিচ্ছি আপনাদেরকে, পারফেক্ট কম্পিটিশনে কি ছিল? সবগুলো একটা লাইনে ছিল, প্রাইসও যেটা লাইন, এমআরও সেটা লাইন, ডিমান্ডও একই লাইন। কিন্তু মোনোপলিতে এসে ডিমান্ড আর প্রাইস লাইন একটা, এমআর লাইন কিন্তু কমপ্লিটলি আরেকটা। So this is the usual setup of the graph of monopoly. So guys, as we will be going into our Maghrib break for 5 minutes, I will quickly ask you to think about what
is the profit maximizing price of monopoly, or what is the profit maximizing point of monopoly? Remember the profit maximizing point of perfect competition? লাস্ট ক্লাস থেকে আমি আশা করি সবার মনে আছে। সিমিলারলি আজকে এখানে কোন পয়েন্টটা প্রফিট ম্যাক্সিমাইজিং পয়েন্ট অফ মোনোপলি? আমি আপনাদেরকে পয়েন্টগুলোর নামও লিখে দিয়ে যাই ফর ইউর ইজ। লেট মি কল দিস, ইজ ইট এ or is it say B? এই দুইটার যে কোনো একটা প্রফিট ম্যাক্সিমাইজিং পয়েন্ট অফ মোনোপলি হবে। আমি এখানের পয়েন্টস গুলো দিয়ে দিই। Is it this or is it this? আমরা এখানের মধ্যে ছেলে প্রাইস দিতে পারবো 20, আমরা এখানে ছেলে প্রাইস দেব 15, আমরা ছেলে এখানের মধ্যে কোয়ান্টিটি দিতে পারবো সেটা 9, আমরা এটা ছেলে এখানের মধ্যে কোয়ান্টিটি দেবো সেটা 12. Very good. So your question to me is, what is that profit maximizing point of monopoly? আমি আপনাদেরকে profit maximizing point of perfect competition last ক্লাসে দেখিয়েছি। সো আমি আশা করছি profit maximizing point of monopoly আপনারা বের করতে পারবেন। With that, I give you 5 minutes to think, or if you are going to pray, we are going to the 5-minute Maghrib break. So I will see you guys in about 5 minutes. Okay.
Okay, guys, I hope you guys had your break. So, yeah, we are back from our Maghrib break. So, I left you with a question. I hope can someone answer me? What is the profit maximizing point of a monopoly in this particular graph? Can someone tell us? Point A. Point A is the profit maximizing point. Okay, very well. So, point A is the profit maximizing point. Let's write it down. It is point A. Okay. Then can you tell me what is the profit maximizing per quantity of monopoly? What is the So profit? 9. 9. Very well. Can you tell me what is the profit maximizing price of monopoly? 15. 15. And this is where I wanted to get you guys. Is it 15? So, So point. this Yeah, you want to say something? Yes. so this point doesn't intersect the demand. I mean demand line. You mean the price line, not the demand line, etc. Yeah, So, yeah. so what is this, Tahole? What is this 15? Can you tell? So this 15, I don't think is the profit maximized price, because at point 9, if we, I mean, the line, if we draw it, Okay. তো ওটা অন্য একটা পয়েন্টে ইন্টারসেক্ট করবে, মানে Very good. প্রাইস লাইনের। Very good. I understand. So আমরা ওখানে যাচ্ছি। কিন্তু এই 15টা কি তাহলে? Why did I even keep bring this here? Any idea? আমরা রিডিং ফ্রম দ্য গ্রাফ শিখেছিলাম ডিমান্ড এন্ড সাপ্লাই টপিক থেকে। আমরা কি শিখেছিলাম? আমরা যখন যে লাইনের থেকে আমরা যে সাইডে যাব আমরা সেই জিনিসটা পাবো। সো এই লাইন থেকে আমি যদি বাম সাইডে যাই, এই লাইনটা কি? এই লাইনটা কি? হোয়াট লাইন ইজ দিস? মার্জিনাল রেভিনিউ। Marginal revenue. তার মানে এই 15টা হচ্ছে the revenue that I get from the 9th output. 9 numbers আউটপুটটা বেচে আমি যে কাঁচা টাকাটা পাচ্ছি, that is 15. That means what is the price in that case of this 9th output, or priceটা কত হবে? So still we know that the profit maximizing point is A. এর নিচে গেলে আমি profit maximizing quantity পেয়ে যাচ্ছি। We are right up to this. আমরা up to this পর্যন্ত right. Profit maximizing point A, নিচে গেলে profit maximizing quantity, কিন্তু 15 is not the price, it's the marginal revenue. তার মানে price পাওয়ার জন্য where do I have to go? I have to go straight up the price line. Yes, guys, this is the price line of monopoly. So if I go straight up from here, from the profit maximizing point, if I go dot straight up, and voila, I have the price of monopoly. And let us call this price E, 25. So this is the profit maximizing price of monopoly. বোঝা গেল? How did I That's get right. profit maximizing quantity and price? So this is the profit maximizing point. This is the profit maximizing price. This is the profit maximizing price. And this is the profit maximizing quantity. তিনটা জিনিস কিন্তু আমরা বের করে ফেললাম। Now, let me make this question a bit more interesting for you guys. For those who have joined us today, let us make this a bit more interesting. Let's make this something what we can learn from even more. ঠিক আছে? Let me call this graph of monopoly versus perfect competition, or in short PC লিখি। ঠিক আছে? The graph of monopoly versus PC, perfect competition. Same question আমি যদি আপনাদেরকে আরেকটা সেটে করি, what is the profit maximizing point of PC? কে বলতে পারবে? So it's point B. It's point B. Okay, why do you think it's point B?
So the demand curve and supply curve is, intersecting each other. This is the equilibrium point, as we have learned Yes, previously. but আমরা তো জানি MC is equals to MR যেখানে হয়, এটা আমাদের MC, সো এটা MR ছিল, MC is equals to MR যেখানে হয়, we know, আমরা কি শিখেছি লাস্ট ক্লাসে, the profit maximizing point is P is equal to MR. না, profit maximizing point আমরা কেমনে বের করি, profit maximizing point বের করি MR is equal to MC. yeah, MC is equals to MR by MR is equals to MC যেখানে হয়, সো পয়েন্ট বি তে আপনার MC is equals to MR by MR is equals to MC কেমনে হচ্ছে? স্যার এটাতে তো হচ্ছে মানে প্রাইস ইজ ইকুয়াল টু এমআর, তো এই রেড লাইনটা তো হওয়ার কথা না মানে। Absolutely, yes, you are right. You are absolutely right. In perfect competition, a একটা লাইনই তো price line, a একটা লাইনই তো MR line. And remember, this graph is known as, আমি এই গ্রাফটার নাম দিয়েছি কি, আমি এই গ্রাফটার নাম দিয়েছি গ্রাফ অফ monopoly versus perfect competition. তার মানে আমি দুইটা মডেলকে ফোর্সফুলি একটা মডেলে পুট করছি। তার মানে এই যে আপনি ভিন্ন এমআর লাইনটা দেখছেন, এই ভিন্ন এমআর লাইনটা কিন্তু মনোপলির এমআর লাইন। দ্যাট মিনস পারফেক্ট কম্পিটিশন এমআর লাইন কিন্তু এখনো এই প্রাইস লাইনের ভিতরেই লুকিয়ে আছে, রাইট? সো এটা আপনি এমআর লাইন যেটা দেখছেন, এটা কার এমআর লাইন? এটা কিন্তু মনোপলির এমআর লাইন। পিসির এমআর কিন্তু এখনো ওর ডিমান্ডের মধ্যে লুকিয়ে আছে। সো আপনি চাইলে ইমাজিনারি ভাবতে পারেন, এই যে পয়েন্টটা দেখছেন বিট থেকে, এই পয়েন্টটা দেখছেন, আপনি এখানে একটা ইমাজিনারি লাইন ড্র করতে পারেন, and you can consider this as the T. The T is equals to P is equals to MR line of key of perfect competition. আপনি চাইলে এটাকে ইমাজিনারি লাইন ড্র করতে পারেন, বাট আমরা এখানে এটাকে ড্র করছি না কেন? বিকজ আমরা ফোর্সফুলি দুইটা ডিফারেন্ট মার্কেটকে একটা মডেলে দেখাচ্ছি। সো আমরা ইমাজিনারি লাইনটা ড্র করছি না, বাট আপনি মনে মনে আপনার ইমাজিন করতে হবে যে আমি যে এখানে ডিফারেন্ট এমআর লাইনটা দেখছি, এটা শুধু মনোপলির এমআর লাইন। দ্যাট মিনস এই যে আমার ডি ইজ ইকুয়ালস টু পি লাইন আছে, এটাই আমার MR of perfect competition. So you are absolutely right. The profit maximizing point of PC is B, right? তাহলে what is the profit maximizing quantity of PC? What is the profit maximizing quantity of PC? Yes? I couldn't hear you. Can you repeat, please? So it's 12. 12. 12. So Okay, very 12. good. What is the profit maximizing price of PC? It's 20. It's 20. Wonderful. And we have all the answers. And we have all the answers. We have the profit maximizing price of monopoly perfect competition, quantity of monopoly perfect competition, and you have the profit maximizing points of perfect competition monopoly, all fit together in one graph. Right, guys? All fit together in one graph. So tell me, how many questions you see here? 1, 2, 3, 4, 5, 6 from one simple graph. 6টা question আমি করে ফেললাম। And this is what can you see in your examinations. আমি বলেছিলাম লাস্টের দিকে shall be very straightforward for those of you very small number. দেখুন আপনারা আজকে ক্লাসের মধ্যে আপনারা ক্লাসের 10% of মানুষ ক্লাসে নেই। So imagine this as my last perks to you guys for coming to the class. I'm literally showing you a question that kind of occasionally comes, a question that প্রায় occasionally আসে আমাদের। So now when you see this question in the final exam, can you not answer it confidently? You know, after final exam এর মধ্যে আপনাদেরকে গ্রাফ আঁকতে বলবো না, আমরা গ্রাফটা দিয়ে দিব আপনাদেরকে, হয়তো আমরা জাস্ট আপনাদেরকে বলবো what is the profit maximizing point of monopoly, point of perfect competition, price of perfect competition, price of monopoly, and আপনারা শুধু বক্সের মধ্যে নাম্বারস গুলো ভ্যালুস গুলো বসিয়ে দিবেন। That's it. Isn't this very fun? Isn't this a very simple exercise, yet where you can get a lot of marks? So
To add my last question to this, এটা শুধু একটু একটা থিওরিটিক্যাল কোয়েশ্চেন আমি শেয়ার করি, যখন এত কিছু শেয়ার করলাম। আই হোপ নো হার্ম ইন শেয়ারিং দ্য ফাইনাল কোয়েশ্চেন টু। তার একটা পুরো আমি আপনাদেরকে একটা সেট অফ কোয়েশ্চেন বলে দিলাম। What is your preferred market if you are buying a good? Will you buy it from a monopoly or will you buy it from perfect competition? Imagine করেন আপনারা জানেন এই গ্রাফটা যে দেখছেন, এই গ্রাফটা কিন্তু একটা গুডের জন্য হয়, তাই না? যত ডিমান্ড এন্ড সাপ্লাই দেখেন সবসময় একটা গুডের জন্য হয়। সে এটা প্রাইসও দেওয়া আছে, কোয়ান্টিটি দেওয়া আছে। সো আপনি যেটা গুড কিনেন, সে গুডটার নাম হচ্ছে আই ডোন্ট নো, সে এনি গুড, সে গুড এ, ইটস এনি গুড এ। আপনি গুডটা কার থেকে কিনবেন? উইল ইউ বাই দ্য গুড ফ্রম পারফেক্ট কম্পিটিশন অর ফ্রম আ মোনোপলি ফার্ম? আপনি একটা পারফেক্টলি কম্পিটিটিভ ফার্ম থেকে কিনবেন নাকি একটা মোনোপলি ফার্ম থেকে কিনবেন? Tell me. By observing this graph, by the way. Competition market. Why? You can answer from looking from the graph. Okay, graph থেকে answerটা বলা যাবে। Because So we are getting more quantity in a smaller price, a less price. oh, and here you are. Absolutely. Absolutely. Right? If so, এই যে দেখেন, এই যে আমরা একটা গ্রাফ আজকে শিখলাম, এই যে the graph of monopoly in perfect competition. হ্যাঁ, the graph versus monopoly. What a simple graph learned by a bunch of university students and their teachers. আমরা একজন একজনকে শেখাচ্ছি এই গ্রাফটা। কত সিম্পল, আমি 2-3টা লাইন আঁকলাম, আগ্রম বাগ্রম করে লাইন টানলাম, ব্লু কালার করলাম, রেড কালার করলাম। Yet what a powerful message this graph is giving to all of us. This graph is telling us, যদি good A, say good A can be anything, say good A can be a chips, a packet of chips, or I don't know, say a pen, একটা পেন, আমি যে একটা পেন লিখি গুড এটাকে, সরি এটা পেন। গুড এটা যদি একটা মনোপলি বানাতো, যদি পেন একটা মনোপলি বানাতো, সে একটা গুগল মার্ক একটা কোম্পানি পেনটা বানাচ্ছে, তাহলে এই পেনটার দামও আপনার কাছে 25 টাকা রাখতো আর আপনাকে মাত্র 9টা সাপ্লাই করতো। So a monopoly always supplies less and increase the price in the market. ওরা সাপ্লাইও ইচ্ছা করে কম দিবে, ওরা প্রাইসটাও হাই করে রাখবে, so that people demand more of it. Whereas even pen is created by a perfect competition. একটা perfect competition যদি পেনটা বানাতো, তাহলেও আপনাকে 20 টাকায় দিত, 15 পিস 12 পিস আপনাকে সাপ্লাই করতো। So what have you learned, guys? আপনারা কি লার্ন করলেন? A same thing, when it is made by a monopoly, they are charging you higher price, giving you a lower quantity. The same thing when we are making it under a perfectly competitive setup, they are charging you a lower price and a more higher supply. And isn't that the world? Boys and girls, I ask you this question. Isn't that the world? Actually, if you look into the big firms of the world, say, I don't know, say Google, Facebook, Meta, etc., right? They have monopoly power, right? ওরা যখন ইচ্ছা, যেমনি ইচ্ছা ওদের অ্যাডের, ওদের সাবস্ক্রিপশনের, ওদের প্রোডাক্টসের প্রাইস সেট করতে পারে। ওদেরকে কার্টেল করার জন্য বিভিন্ন দেশের গভর্নমেন্টসরা বিভিন্ন পলিসি বানায়, রাইট? তারপরও কার্টেলিং করতে পারে না, বিকজ দে আর সো পাওয়ারফুল এন্ড মনোপলিস্টিক্যালি হিউজ। ফর এক্সাম্পল, আমি জানি না আপনারা রিসেন্টলি দেখেছেন নাকি, very recently the world leaders of all the G7, G8 countries, G8 হচ্ছে পৃথিবীর সবচেয়ে 8টা বড় বড় কান্ট্রিজ, এখানে ইউএস, ইউকে, ফ্রান্স, জার্মানি, অস্ট্রেলিয়া, এরা সবাই একসাথে আছে। ওরা লিটারালি met to how to tax all these giant companies. ওদেরকে ট্যাক্সিং করতে পারছে না, কারণ ওরা এমনি প্রাইসিং করে, ওদেরকে ট্যাক্সিং করাই মুশকিল হয়ে যায়, right? And imagine about a small, কি বলবো, fruit shop that you see
in কারণ বাজার। সো ইমাজিন করেন একটা কারণ বাজার একটা ছোট্ট একটা ফ্রুটের দোকান, আর ইমাজিন করেন একটা গুগলের মতো কোম্পানি। দোনোজনেরই তো কোম্পানি আছে, দোনোজনেরই যে ট্রেড লাইসেন্স আছে, দোনোজনেরই সেম ট্যাক্স কারিকুলাম আন্ডারে পড়ে, কিন্তু একজনের পাওয়ার দেখেন আর একজনের পাওয়ার দেখেন, রাইট? সো of course when companies become monopolistic, ওরা যখন monopoly power hold করে, they automatically start to exploit the market by charging higher prices and producing lesser quantities. And a perfectly competitive firm gives you the lowest possible price and the highest quantity. So that is why, guys, all the world leaders, all the policymakers of the world try their best to make the monopoly organizations more perfectly competitive, right? But how much are they actually being able to? That is a question we need to explore, because we both know that is not happening, right? The monopolies are actually becoming more powerful day by day. And of course, there is no sign of perfect competition, or very less sign of perfect competition in this stage of the world. Usually we are seeing, especially after the pandemic, right? All small companies have actually fallen down. Now the big companies are even getting more and more bigger. So a simple graph that we have learned today is actually leaving us with a very powerful message, which I hope that you guys can endure for the rest of your times, that you'll remember what is the biggest difference between a monopoly versus a perfect competition. Good. Can we answer these questions? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Literally আমি 6টা কোয়েশ্চেন দেখিয়েছি এই গ্রাফ থেকে আসে। আমি আশা করি আপনারা পারবেন। আর একটা থিওরিটিক্যাল কোয়েশ্চেনও শেয়ার করলাম। What will you choose, monopoly or perfect competition for the best efficiency as a consumer? And I think one of you already answered, you will choose perfect competition. আর রিজনটা আপনারাই বলে দিয়েছেন, because a perfect competition charges less and supplies more, and that's it. Yes. Any questions so far with what I explained? So I have a question. Please. স্যার মানে আমি কনজিউমারের পার্সপেক্টিভে যদি ভাবি তাহলে হচ্ছে আমি পারফেক্ট কম্পিটিশনকে প্রেফার করব, আর যদি আমি হচ্ছে প্রোডিউসারের পার্সপেক্টিভে যাই তখন তো আমি মনোপলিকে প্রেফার করব। Of course you will, but then again, please be careful. We don't ask this type of question for the producers. And আমরা যখন এখান থেকে কোয়েশ্চেন জিজ্ঞেস করি, আমরা সাধারণত কোয়েশ্চেন জিজ্ঞেস করি from not only of the consumer, actually we ask from the end of the overall efficiency. Efficiency, যে কোন মার্কেটটা কত বেশি এফিশিয়েন্ট। Of course perfect competition is more efficient because এখানে competition high, এখানে আপনার সাপ্লাই হাই, এখানে প্রাইস কম, ঠিক আছে? So you won't ever get a question where you'll have to support monopoly more than perfect competition. Usually you always support perfect competition, ঠিক আছে? So I have another question. Sir, মানে মনোপলিতে কি ট্যারিফ কোটা এইসব ইমপ্লিমেন্ট করা যায়, or এটা করা যায় না, সিন্স মনোপলিতে হচ্ছে ওরা প্রাইস সেটার্স? Yes, of course we can implement tariff, and we are implementing tariff on monopolies and etc., but that is not of your concern. Of course we are not making any tariff or taxation on monopolies question. আমরা এমন কোনো কোয়েশ্চেনই করব না যেখানের মধ্যে মনোপলিকে আমরা ট্যারিফ বা কোটা দিয়ে মার্চ করব। আপনি যদি মনে করে থাকেন যে ট্যারিফের আমাদের টপিক আছে, কোটার টপিক আছে, ট্যাক্সের টপিক আছে, বাট এগুলোর সাথে কখনো আমরা মনোপলিকে মার্চ করব না। সো প্লিজ ডোন্ট ওয়ারি অ্যাবাউট ইট। ওকে স্যার, থ্যাংক ইউ। So boys and girls, what we are, where we are, আমরা কোথায় আছি? আমরা আছি on the very last topic of our ECO101 course, and I'm very happy to comment that we have actually and finally come to an end, right? It literally started like as if we have started কয়েকদিন আগে, and here we go. There you guys are. We have literally come to an end of our very last topic, monopoly. It is now the perfect time to see for a bird's eye view, guys. তাই না? একটা bird's eye view দেওয়ার সময় চলে এসেছে এখন আমাদের সবার। Remember when we are in, I don't know, in our O levels, তখন আমরা মনে করতাম না O levels কত হার্ড, তাই না? তারপর A levels উঠে রিয়েলাইজ করছে O levels was much more easy. You know why this happens to humankind? Why this happens to our brains?
because of the bird's eye view logic. আমরা যখন কোনো কিছুকে ওভারঅল দেখতে পারি তখন কিন্তু আমরা বুঝতে পারি যে ওকে ফাইন, this is actually not that hard, this is how it was supposed to be done, right? So similarly এখন আপনাদের সেই সময়টা চলে এসেছে to actually have a look of what we have learned as a whole. আপনারা দেখতে পারবেন প্রচুর টপিকের সাথে প্রচুর টপিকের ওভারল্যাপ, বিশেষ করে এই গত এক মাস ধরে যা শিখেছেন আউটপুট এন্ড কস্ট, পারফেক্ট কম্পিটিশন, মনোপলি, এই তিনটা চ্যাপ্টার তো পুরো ওভারল্যাপড, এই তিনটা চ্যাপ্টার তো পুরো ওভারল্যাপ। সো বেসিক্যালি মিড টার্মের পর থেকে আপনাদের মোটামুটি সব কিছুই ওভারল্যাপড চ্যাপ্টার গিয়েছে। সো দিস ইজ দ্য পারফেক্ট টাইম টু সি what new have you learned and what are actually all the common things, and you will find that a lot of the things that you have learned are actually pretty common. In this topic, we have once again learned that a monopoly is literally nothing but just an opposite of perfect competition. If the perfect competition is in one end of the world, monopoly is in the other end of the world, and they are completely opposite to each other. We have seen the calculation of monopoly is absolutely the same of perfect competition. এখানেও আমরা TR বের করে MR বের করব in the same methodology that you have used in perfect competition. So once again, nothing new. The same method we found to find TR and MR in PC, it's the same in monopoly as well. Just the only difference is আমরা PC তে দেখেছিলাম price and MR same, আমরা monopoly তে দেখছি price and MR are unequal to each other. Then we have ended with very exciting graph, which we have seen 1, 2, 3, 4, 5, 6 questions, and which all can be answered by looking at this small graph. আমরা ছোট্ট একটা গ্রাফ থেকে we can all see this. We can see what is the profit maximizing point of monopoly, what is the profit maximizing price of perfect competition, profit maximizing quantity of perfect competition, and all of them. And then finally, I also shared with you a theoretical question, which is which markets is usually more efficient, and you have explained it in your own words that it's perfect competition because it charges a lower price and supplies a higher quantity. So that was a pretty good question, which I'm very happy to share with you as your participation in all these classes. And I'm very confident that this will really come handy in your upcoming final examination. And that was the entire review of the monopoly topic. Should you have any question, please ask me now. Kono question ache naki monopoly niye? Any questions from monopoly, please feel free to ask me now. Any question from monopoly, I repeat, please feel free to ask me now. Okay. If you don't have any questions, then I will quickly once again share you the upcoming plan of what we are going to do, because we just have one more week left with you, and that's it. We are coming to an end of the semester. So once again, you have your assignment 2 due. Please remember, and please remind your friends, assignment 2 is due coming coming Thursday. A porshu, তাই না? A porshu assignment 2 is due by Thursday midnight. So please be careful. You cannot miss the due time. You cannot hold it. ঠিক আছে? Since we are entering the final period, আমরা কিন্তু এখন কোনো রকম extensions বা কোনো কিছু দিব না. So please be very careful. Submit your assignment within the due time, that is by Thursday midnight. Then you have your last quiz on the 2nd of January, Sunday. On the 2nd of January, Sunday, you have your last quiz. The last quiz will be based on perfect competition and monopoly. Perfect competition and monopoly. Just like your assignment. আপনাদের assignment যেরকম perfect competition monopoly নিয়ে, আপনাদের last quiz to perfect competition monopoly নিয়ে. And then on the 4th of January, you have your last class. On the 4th of January, you have your last class, the last live class, right? In the last live class, I will go through an entire review of this course. Our shop important parts here.
an idea, concentrate on your very last line. Please note these 3 dates. One is this Thursday, assignment 2 submission. Second is the 2nd of January, after the last quiz, quiz 4, which is once again based on perfect competition monopoly. And then on the 4th of January, your final live class, where we will be going through the entire topic as well as the final review of how the final question paper and the best preparation should be. Okay? And then on the 8th of January, you know you have your final. ওটা তো আর বলার দরকার কিছুই নেই, আপনারা খুব ভালো মতোই জানেন 8th January you have your final. All right? Any questions you have, guys? Anything you want to share? Asan, your microphone is always a bit problematic. You know, I have really hard time listening to you. I'm very sorry to say this, but আমি আপনার কথা আসলে একদমই বুঝি না whenever you talk. Guys, is it only me? Can you tell me, or do you guys also find hard to, or is it only me? Guys, others? So same for everybody. Yeah, so Asan, I think you have a problem with your microphone. আমি আসলে কিছু বুঝি না when you are speaking. Maybe Asan, would you prefer writing to me if it is okay? Can you please write to me, because I really have a hard time understanding. Or maybe you can change your microphone, maybe, or I don't know. Or maybe you can just write me in the message section, okay? Or just email me if you have anything in personal to say. Okay, just email me. I think that'll be the best. I'll answer you right away. Don't worry. So anything else, guys? Anyone else wants to share anything about this course or anything, or have you know, my I know you guys have, many of you have questions for the final. Please hold on to your horses. Okay, hold on to your shoes. I mean, next class I promise I'll give you very, very good hints. আমি জানি আপনারা সবাই খুশি হবেন next class session, and you know, yeah, I'll give you some really good hints in the next class as a departing gift from my side, because you know, আপনারা এই 4-5 জন, you guys have always been regular to my classes. আর আজকেও কিন্তু আমি আপনাদেরকে একটা চমৎকার একটা হিন্ট দিয়েছি, by the way, right? This question আমি আবার reiterate করলাম, this question, keep this in your mind. This will really, I think, আমি তো ডিরেক্টলি বলতে পারবো না, বাট আশা করি অনেক হেল্পফুল হবে এই কোয়েশ্চেন দ্য ফাইনাল এসে। সো লাস্টের দিকে এসে I try my best from my side to give you whatever I can as a help to you guys. Anything else, guys, before I say goodbye? Sir, assignment ke average count hobe? Assignment average count হবে, quiz best 3 count হবে out of 4. ঠিক আছে? Assignment average, quiz 3, best 3 out of 4. Okay, thank you, sir. I have another question. There are, it was supposed to have 2 assignments in the initial, but recently I have noticed that there are 3 assignment parts. So I am a little bit confused about that. No, that will be taken under one assignment. আপনি যে দুইটা ভেঙে ভেঙে দেখছেন, ওটা একটাই assignment, so don't worry about it. ঠিক আছে? Okay, thank you, sir. You're welcome. So boys and girls, anything else before I say you goodbye for today? No, sir. Sir, next exam, sir, question pattern and question setting system টা একটু, I mean mark distribution টা clear হলে স্যার ভালো হতো স্যার। কোন মার্ক ডিস্ট্রিবিউশন ফাইনালের জন্য বলছেন? No, sir, next quiz. It's the same. It's just like other quizzes এর মতো, যে টাইম দেওয়া হয় ওই টাইমেই দেওয়া হবে। ওই ঘুরে ফিরে আপনারা চেক বক্সেস দেখবেন, আপনারা ঘুরে ফিরে নিউমেরিক্যালস দেখবেন। Sir, number of question ব্যাপারটা স্যার। Oh, the number of questions you can expect, I don't know, since if it is mostly MCQs যদি থাকে বা চেক বক্স থাকে, not more than 5-6, নিউমেরিক্যাল যদি থাকে বেশি, তাহলে not more than 2-3. I think এটার মধ্যে এই আমাদের আপনারা যে
এই দুটো টপিক দেখছেন, these two topics are taken by Rafi Ibrahim and the other faculty is Nafisa Ismail, right? These two faculties are taking. They mostly prefer the type of questions that you see in the assignment. So আমি আপনাদেরকে অ্যাডভাইস করতে পারবো আপনারা অ্যাসাইনমেন্টের কোয়েশ্চেনই এক্সপেক্ট করতে পারেন কুইজের মধ্যে, এই টাইপেরই কোয়েশ্চেন থাকবে পাশাপাশি। So you can consider that as a example, right? Yes, sir. Anything else before I say goodbye, guys? Okay, then, if there is nothing else, I wish you a very upcoming good and happy new year, guys. I will see you in the next year. And It will be next Yes, sir. Tuesday. Yes, sir. Take care. Okay, guys, bye. Take care.